Wagwan people. Najua mnashindwa huyu ni nani. Anafanya nini hapa? I'm here as a guest. Nimekuja kutetea boy child. Na to make sure the conversations na our ideologies zinasikika pia, au sio? Yeah. Ku-embrace diversity. Nashukuru Serafine kwa kunikaribisha kwa channel yake. To have this discussion. Yeah. Au sio? Kabisa. I just keep an open mind. Tuone vile itakuwa. Kabisa. Guys, it's a new one, right? You must be excited. Personally, I'm feeling the heat already, that base. It's been a while. It's about time. Stay there and follow the conversation to the end. I'm sure you like it. And because you like it, please love on us by just subscribing. Stick here, follow us. Subscribing, another name for subscription is just follow. Follow, smash that like button. And yes, engage us. Tell us your views, your opinion, and your reactions on the comment below. Hope you enjoy this video. Lazima. You're welcome. Lazima watapenda. Yes. Yeah. Pande zote. But it's common, nishakwambia ni before common. do anything And because I have you as a man here, I expect you to... Before you do anything with whoever, kuna ma red flag. Najua. Na red flag hazitaningi green. Kwa hivyo sometimes we pretend tujaona, we see, but tunajifanya tu kuona. Just make sure you're... Be on alert. You're chill na the right people. Kwa sababu msee wa kukughost utajua tu mapema sana. Unajua msee these things don't just come from the blues. No. Hakuna msee mwenye yo. Ukikaa chini Suddenly. Ama watu wanakuanga in denial, wanatudanganya in denial ati suddenly msee anakughost. Hakuna shit guy. Msee hizi kughost suddenly. Kulikuwa na kuna leading story, kuna leading story. So hii hata haiko in terms of sijui nani amefanyiwa nini, but kila msee party yenye yako akona nini yake ya kucheza. Kwa sababu kuna kitu fulani mimi usikia yo happen sana na gender ya mamdem. Ati kumekuwa peaceful sana, acha nianzishe noma. Really? Yep. That's a new one. It's a thing. Wewe scare your stuff. Mtu anataka tu create scandal. Yes, juu kumekuwa peaceful sana. Like they thrive in struggles. I mean, we are different then. Nani wewe anataka vita? That's so interesting. Ama ndiye approve anapendwa. That's so traditional because someone ever told me kuna sita name wapi, but kuna hizo two versions twenye ati mama ndiye approve anapendwa apigwe na hasi. Kuprove anapendwa. Actually. So I think some thrive in this now. Hiyo hata iko kwa the next thing I was supposed to talk. Ni hiyo violence kwa relationship. Wachana na hizo violence, hizo excess. But kuna ile tu wanakuwa tu dramatic, tu troubleshooters. Ati apigwe ndio wapendane. And some lady also was telling me ati akitaka kitu kupata kwa mseo chali ana create conflict. So when ukikuja ku apologize, they make demand. Is a way of kumaneuver to get where they want to be. Why thank God sijui watu kama hao. They shouldn't cross your way otherwise. Nachoka like mind yangu sasa nasikia ni kama nina. Umeisha nguvu kwa magoti. Manze. Kwa sababu it's as easy. Mean communication ni rahisi. Now but just like you said, sio sisi wote tuko na hiyo power, tuko na hiyo mindset, open mindedness ya kushare or to express venye unataka. Kuna maboys pia wako rigid. What do you mean by rigid? Rigid like si umesema unaona hawako na mind ya kulisten ku understand. So genuinely it could be a girlfriend or a wife mwenye anataka anamwambia vile wanataka. It could be a very simple project anyway. Inaweza kuwa tu hata kununua tu laptop. So uchali haoni need, you're like you have to explain using 1,000 words.
but ni mtu akicreate ka conflict, I think akishamslap it will be then I'm sorry, and what is it you wanted? They know how to apologize using things, you know, there are those characters Sasa wana apologize using material things. Actually kuna book fulani nimekuwa nikiambia kila msee asome. Hii book inaonyesha wase how you behave and how you react to whatever stimuli environment inakupatia. Adaptation. It's a product of you and how you've been reacting to trauma tangu kwe mdogo. Right? That one I agree. It's more psychological. Yeah. So kuna wale wase wenye wakiwa wadogo. Do you remember the book? It's written by who? You could ndakutumia. Make sure nimekutumia. Niko I have the actual book. Kuna wase wenye wakiwa wadogo. They've always been shut down. Akitry kusuggest, try kusema kitu mazima moto. So this person growing up atakuwa ana find difficulty in sharing. Si kwa sababu ati ako na issues ama nini. Ni kwa sababu ako na trauma ya imekuwa ngumu yeye kushare vitu tangu akue mdogo. Ushanipata? So I think first of all both boys na girls unafaa ku go back. You should understand your person. Yeah, kama unaweza afford therapy. Changamka. So they need help. Ni kama waliumizwa, they were hurt. Mtu uliza ulihatiwa na nani? The best person you know. Niko sure you're gonna have your own moments. So just tembea kwa therapy ama soma hizi books za self-help ujue uko na traumas gani wewe as a person. Ndio first of all communication ikuwe easy. Juu nimeona like between both genders regardless of nani ako pande gani kuna issue ya communication na kuna issue ya kuelewana. Actually that takes us to mental health, and the truth is on mental health automatically you have to, the rule is ujijue, ujitambue, self-awareness. Yep. So what you are telling me tutabia kama uto, we should not just take them for granted carelessly. Personally mimi hii haikuangi like mi ushinda nimesema hii stuff but ni juu kila mtu mwenye ako around mimi ako anafikiria the same way. Ni rare sana kukue na drama karibu na mimi. Ni rare sana juu wase wako na like tuko vile tuko kila msee anajua hiyo story ya awareness. Like reaction. Let's say msee akikutusi ama msee aseme kitu disrespectful, wewe as a person vile unaidigest na vile unai-interpret. So like what you are telling me, you try to have your circles, that people who know you around you. You try to keep your circles to the people that you know. Yetu tunaweza ita circle lawa ni mstari tu. Ama ni makoma. Nika arc, you know, ka arc sio kisako like the whole. Ni wase kiasi, alafu wase kiasi wana like was self-awareness basically. Kila msee si ati wasee ni wa perfect but self-awareness. Kuna msee fulani tunajua self-awareness is key to everyone. Kuna msee fulani tunajua like okay hiyo situation si yake asi-engage. That one is key, I know. But now blunder happens, yenye nyinyi mnajuana with your squad and things happen, shit happen. You come across these people in your line of work, you know, other places. So what you are saying that the other person hautakuwa unamjua, unaelewa? And then I think your message is to wajuane. Watu wajuane. Alafu wewe as a person tunawaka know your person. Could de-escalate situations. Hakuna like kuchachisha, ku-exaggerate. Chocha, kuongeza makuni. Aya, wacha nikuambie kitu nyingine interesting. Kuna vile society ina interpret like sisi kama maboy na nyinyi kama mamdem we live by different rules. Sisi kama yeni nakusikiliza. Okay. There's things I can do. There's a chiapo but wacha ni elaborate. There's things I can do as a boy. Na ikuwe so wrong. Na wewe kuna vitu unaweza fanya kama mdem. Tuko like like ina ish. Yeah. Ni kama age na angalia hizi situations mbili. Uliona story ya ule mtoi mwenye ni mode ako 26 alikuwa na sexual relationship na mtoi ako 16.
Boy. I thought it was a joke. Nah. Niliona wapi? Social media somewhere. Yeah, but it's not a Kenyan story though. It isn't. I think that's why I never gave it too much thought. Oh boy, wasa walikuwa wamuita my man. What? At how old? You just said 16. That's an underage. He's a baby. Manze. Mtoto. So kabla tuangalie hata. But jueni boy. Inaonekana kama kitu heroic. I'm getting you. Kama the same situation ingekuwa flipped. Shida. Ni shida. Condemn. Yeah. Shanipata. And then kitu kama how like expectations za wase towards kila kitu yenye sisi tunafanya. Hiyo inanirudisha back to story ya kuwa gentleman. Acha nikwambie mali hiyo story ilitoka. Kuna queen, okay, si queen, princess wa France alikuwa married to a prince from England. I think in the late 1500s huko. So these guys wametoka war, wanafika kwa nyumba, wako na zile glass za kama Vikings. The glass is made of wood. Then this lady was like, these guys need to be civilized. Chatu wafunze. So wakatengeneza cutlery and they intentionally made glasses that were tender. Like glass kama ya wine, unaona? Very thin and nini. Lazima ukue delicate very na delicate, nya. yeah. So that's how ndo walianzisha the code behind kukua gentleman. And how to behave. I've never known the originality. That's where it came from. And it's very interesting that each time you kukua gentleman, the way some guys are fighting for it wasn't even started by a boy. It was started by a lady. You see, at the end of the day, I'll still shift it because to respond to this, we feel like women in our spaces, there's a lot when you talk of expectations, the same both ways. What I'm saying is both ways. The expectation from us, from men, when you tell us wife material, your expectation, we reduce our girls, women, to some object. And depending on when a man talks of a wife material, the expectation, actually it goes hand in hand with submissiveness. And many a times they are defined to favor man. And they were initiated by a man. Submissive. I don't think it's from the Bible, with the submissive, not from man, of course. Sasa, the Bible. Bible. But Bible penye inatumika, unajua tumeitend kui-shift, kui-define itu favor, like to favor men. So ukiambiwa really. Wife material, no, I'm just answering on the question of venye umeniambia men expectation that ilianzishwa na mdem kusema you are delicate, a man to be a gentleman. And when you talk of you being gentleman, us being wife material, we share the same. We are like, you know how we feel tukiambiwa being a wife material is a good thing. The word sounds good. The word could be good, but the expectation, the tag, that tag carries a lot, and we feel so imprisoned. Actually, it is a statement that imprisons women. Kukua wife material. Wife material. Like slavery or something. Wife material tunaanzia hapo kwanza. Amevaa aje. Why do you define me with how I'm dressed? Does it change me as a person? Wife material. Ni hivyo. Ni kama venye mnasema, sio mnasema, but it has been demo amesoma when women excel in academics, yeah, or they prosper, or even acquire material wealth, inakuwa hard kwao kupata husband. Yeah, and it totally makes sense. Now, here, you know the definition of a wife material? Not the academic achievements and the property and the wealth. You are not wife material. Wait. Mdemu mwenye ako chini, mwenye hayuko exposed, so vulnerable, huyo ndio wife material. So to us, we understand like men are looking for vitu puppets. No, not manipulate. Acha nikuulize swali. Uliza. What type of movies do you watch?
I don't do movies. You don't do movies. What do you unless nikikutana saki kudanganya naona Afro cinema saa nyingine. Iko sawa. It's actually sometimes entertaining. Now, you're talking about ladies wenye wamesoma, si ndio? Unajua sisi we don't have, unaona kama wewe sasa, wewe kama mdem. Kuna qualities zenye utaangalia kwa boy, si ndio? Ni kweli. Right? Na kuna reason mbona unaangalia hizo qualities. So ikifika sisi maboy, kuna qualities pia sisi tunaangalia kwa mdem. Shanipata. Nakusikiliza ya. Na there is a reason as to why. Na for na sisi do yenye una make na education yako. Si values impressive ikifika kwetu time yenye unatafuta. Oh, they are not key things you look at to. Okay. Si ati ni issue, but it's not a key thing. Umesoma fresh. Hiyo ni bambi. Ushanipata. But there is different qualities zenye mimi ndaangalia kwa mdem. Si ati sasa ati juu una make more ama umestudy mpaka sijui wapi. Si ati tuko na issue nayo. Ni the fact too that it's not a quality that personally men huwa wanaangalia. Si ati tuko na issue nayo. So I like it the way you've put it. In fact, sina shida na hiyo. That's why hata wewe kuwa comfortable kusema a gentleman, because we have our definitions to give you that tag. So it's not like how you put it. Ati ukiitwa gentleman munanyanyaswa. Hujanipata actually. Nimekupata. Like mimi nikisema ati wife material and submissiveness imekuwa so wide. Unajua hatuinaro kwa mtu mmoja. Kitambo niseme hivyo, si ati ni incidents moja, you know. I'll be selfish nikisema ni mtu tu mmoja ninajua. But the truth is hata unajua vitu kwa ground, madems wengi wenye wame excel academically sio wote. Of course we have super doing well excellent moms, married, settled. Yeah. But majority hii statement imekuwa abused sana. Ya huyo si wife material. Actually so common on social media. Unaona kama venye mtu anakutrod umetuma tu picha yako ndani ya bikini tu huyo si wife material. So wife material inamaanisha nini? Sifai kujibamba, like we are just being real also, because one of the qualities is be you. Wacha huyo mtu akupate upate huyu wife material mimi hajui wife material imetengenezwa na nini, lakini clay soil. Lakini ni dera, wacha nikwambie wife material. Wife material ni dera kwa street according to men understanding. Sio sisi. Juu sisi tunajua wife material zenye si tunajua, like being you, just empowering you, being proud of yourself. But kwa nyinyi your definition ni uparare miguu pasuke miguu. Ukwe umeshuka banana, umeva stocking, uende ushago, ushinde kulimia mama yako, upike jikoni, uonekane venye wewe unajua kupika na kuni. So that's now the wife material. And we feel so impressed, you know, you're like oppressed. Mbona? Ati? Now 21st century sweetheart, that's what I'm saying, that the woman of today, the 21st century, we need space, we need to be empowered. Yes darling. Ya nini? Si ara 21st century bado ladies wako na the nurturing side, si ndio? The same way men wako na the provision side. Issue ni gani? No, sisi hatuna issue. Hata 21st century. No, what we are saying that we should be comfortable having such conversations, that it's okay, that you can achieve all those things. That doesn't make you a lesser person or not to be a super mom. You can still be a super mom with all this. Actually, we are more empowered. We even make better moms with all these resources around us, with the empowerment. That makes sense, but so your statement ya kutuambianga at wife material, line yako umechora wife material with your own definitions. Yeah, that's the thing. Hii ni kitu nyingine nilikuwa nataka kusema. I think the term wife material ni very, like, it's a very personal term. It is. Juu kila msee akidefine wife material atasema according to preferences zake. Yeah. But sasa nilikuwa nataka nikushow like sisi kama boys na nyinyi kama ladies, you'll always value different things from us. So ukikaa mpande yetu upate msee mwenye havalue vitu zenye nyinyi mna value, usishtuke. Tukue accommodative. Yeah. Ama to deal with the person as huyo. Yeah. To si generalize, isikue ni ya watu wote. Preferences zetu ni different.
Yeah. Just like us anyway. It's the same. Kuna kitu nyingine. Now that makes me also think maybe I don't know if this question we ask every day, but do also men experience heartbreak, emotions? Does it hurt the way it hurts ladies? Ama kwenyu mnarushanga tu mkono and you're good to go. You jump the next mat. You heartbreak karibu gangster points. Amukui mko sawa. Like wacha nikushow. This is science. Place yote umeinvest time, emotions na nini nyingine. Time, emotions, money. Regardless of the type of relationship, ikue romantic, isikue romantic, ikiisha itakuwa na effect. Yeah. So the thing is kuna mimi nimecheki two types of people. Kuna wase wenye au maliza like when they are done, time yenye wako done na relationship wako done, as in hiyo period yenye ime lead to the breakup ndio imekuwa the worst for them. So when they are done, it's actually relieving for them. Kuna wase wengine wenye watakam kuifeel later on, si specific to like kuna different type of people, but issue ya emotions, hii society moja tu yenye bado tunasema ni oppressive to some extent, imefunza men wasikue like wasi express emotions for shit. You are like challenged to be tough. Man should be tough. Kulia ni weak, utakuwa weakling. Kulia as in express emotions. Yeah. Umayambia, have you ever told an African father I love you? It's like are you okay? My dad will send you for water. He will not even answer. Like I love you dad, you know. He's like can I say it how he would put it? Ngamera matsko konywa. Like he didn't hear that, you know. Kwa ni agenda ya maji, unaona? Kuna hiyo nini fulani. Ukisikia vitu zenye wao wamekuwa wakiambiwa online wakiambia maparo zao hivyo ni funny sana. Ushanipata? Kuna msee aliambia hivyo paro wake akaambiwa umeanza kuvuta zile vitu. Oh, sorry. So sisi as a society I think kuna vitu mob tunafaa kuwork on. First of all, kuonyesha the boy ni aje. You can be like expression of emotions and language of love. First of all, sijui kama unajua hiyo science ya emotions na mali zimetoka na vile zinafaa. Sijai research so deeply. Okay, so this is how it goes. As a society, we've been taught how to tumefunzwa vi different. Ushanipata? People have labeled emotions. Kuna good emotions na bad emotions. Na haifai kuwa hivyo. An emotion kuna emotions too. Yeah. Kuna emotions. Kama una feel sad, it's not a bad thing. You are sad. Yeah. There's an actual thing that has happened that is leading you to the emotion of sadness. So unafaa try to figure out ni nini ina happen. Instead of labeling sadness as a bad thing. I think you're labeling then ndio inakuwa more so the emotions that some people are not allowed, like you feel men, you feel the emotions men are not supposed to express. Vitu sad unafaa kutafen, anger, you know, disappointments. So kuna atujapatiwa the correct way ya kudeal na hizi vitu. Hata tujapewa ni tujatrainiwa because hatupewi hata emotion, you know, it's a natural thing. It's a very unnatural reaction, but unaambiwa usuppress. So hiyo kulia unaenda ulie kwa shower, but hautalia hapo mbele ya your woman, your girl, your sister. Wewe ulie na shower. You come back with a smile. We are not taking enyewe. No, I'm training my son to let out. You weaker. But then still it's a tricky balance. Wacha nikwambie. Mimi nikikuwa na boy, like mtoi boy. Sijui kama ndawacha akuwe soft. Now you will see it begins from there, that a human being, unajua from formation to 7 years, huyo mtu alishamekiwa. So easy emotions tunaongelelea, that kid, that person, let's talk of that person, that man, alisha learn hiyo language
akiwa myang. So hizi vitu zote ni impact. Unajua ni effects tu. As in, what do you mean? Mtoi anafanya nini? Now, for example, venye tu umeuliza ati ningekuwa na mtoi. Yes, Me I got sons. Yes. So akiwa mdogo kuna those sometimes we assume that tantrums but in emotion unalia nini wewe? It's that kind of language. But you know, boy unatarajia akikuja amelia. Kuna by the way we know with kids ukika unajuanga sauti yenye ako either terrified, ako amehurt, amehitiwa ama amenyang'anywa kitu, disappointment. Kuna cries tofauti. Parents will agree with me. Ama kama umekaa karibu na watoi, you've observed that. Okay. So we know. So mimi nikisikia kuna nduru anakujanga nayo nje, hiyo amenyang'anywa ball. Kuna nduru anakuja nayo amegonga mguu kwa meza. Yeah. So you see, kama hiyo ya meza, the first reaction is I have to hug him. Ile namshikanga mbio like tight. Siniliona wakisema ile I'm giving you support like unajua naturally I'm saying natural because mara mingi tumeumbwa hivyo yenye akikuja akilia mguu ati wewe ni mwanaume ni nini, you know, huko Afrika mtoi akianguka unampiga teke azi unamlenga sikuone ati angalia kando atalia. We are traditional and we are managing, we are wanna grow. The only thing yenye kumbuka in all this, wanna grow. Okay. And so as they grow na hizi vituko zetu na hii guess what, we never train for parenting. Yeah. Tunaendanga tu nitumie lugha gani, like head on. We learn along. Zingine ni mablunders tuna make, but ana grow. So shida ni wakishafika wa baba, a man of 37 years 40 years hakuwa ijua hivyo ndiye alilelewa kuambiwa akiwe mtafu. Okay. So una hit kichwa yako kwa shower kabisa, ukiinama hivi kwa sink ukibrush unagonga kichwa imefura, but kuna hiyo pain kwa ndani, unauma meno. But literally, you know, ulikuwa tu ulia, kuna pain zingine una relief pia. I think sijui kama mimi nikigrow up hakuna place yote tumefunzwa how to vent, like kama uko frustrated uko how to vent, una vent wapi, una channel nini zako wapi, shanipata. But I think kila msee yeye upata ujanja yake. Yes, ndio hiyo sasa ni survival for the fittest. Na ndio inaleta a lot of problems. At the end of the day umegundua sasa we suffer, the society is already suffering. Ndio hata imeleta a lot of GBV, hizi conflict, violence and hizi mada zimekuwa mingi. Haukupata, no one understands you, no one is listening to you, you know where to vent. So ni kama jipiganie. Inafika umefinyika sana. We are not excusing this, of course. We are saying it's a bad thing. But unajua hiyo sasa ni mental health. Huyo mtu tayari slip into depression unknowingly. Juu hakupata mali pa you know, therapeutic, hakupata mali angesaidi ku let out. So that tunaanzia chini. That's what we are saying, that start with that baby. It's the baby, not even this an adult. Ni parenting. Sasa hii ni kitu acha nikuulize juu sasa wewe ndio uko na mtoi boy. Boys. Sawa. Aka boys wawili. Many of them watatu. Tasaidia jari. Boys utamfanya aje ndo akuwe tough juu pia utaki ku raise boy mwenye si tough, si ndio? Na bado akuwe nitoaje, akuwe tough, akuwe tough na asikuwe na trauma kigrow up. Sijui, si ndio? Juu toughness zote zenye mimi najua manze kwanza ukuwa tough utakuwa na trauma zingine serious. So your balance inatoka wapi? How I strike the balance. Yeah. Now, me, I'm advantaged that at least I'm informed. I happen also, besides being me, I'm also a teacher. And part of our training is also we do psychology. So I have mwalimu ile mwalimu, yeah, mwalimu. Nini? Mwalimu. Nilikuwa nikujibu juu ya boy alafu nitakwambia venye nafunza. Sini zote tu. Like unafunza nini? Like what do you teach? I'm a P1 teacher, so we teach, we are open. Like you teach all subjects, English, science. P1 means a certificate. Menchanganya. Sasa si unaona nilikwambia nitakujibu na huko endelea, unaona. Sasa you so now sasa sikiza tu that I have advantage. Not all parents, because I'm answering for me. I have that advantage that my kids have a privilege to be
parented by a mom like me. So how I train my boy to strike a balance. One, toughness is relative. No, it's an on-person definition. What you understand by being tough. Me, I will not define tough as being a man who you want to prove a point. I'm trying to bring up my sons. In a way, I want him, to be gentle but firm. That he be him, ile asikuwe oppressed. Just what you are saying, by the way, I'm learning a lot anyway. When you unasema, that there are tags we give to people and you want to follow, we define them. But naturally, they are hurting a person. So with my sons, kitu number one that they have learned, ni mtu ajiongelele. Speak out. Yeah. So because I also have daughters. So sitamfanya yeye anyimwe hiyo privilege. Sitamslap na belt na wengine ni wachape na pipe. Juu yeye ni boy. The mistakes punishment yenye inaplaiwa ni across for that mistake. Kuwa celebrate. I also want him to be tough because now the toughness I define is that tough is mtu mwenye anajielewa. I'm trying to mentor them in a way. Assertive. That say it how it is. If you don't like it, achana nayo. We start with the basics. They're still young. But we start with the basics of haupendi hiyo chakula. Try it out. Because it's not, kama siyo reactive at mambo na allergy. So try it out. But kama umeona imekushinda kabisa, wachana nayo. Like, I won't do this. So that's how I'm trying to make them. It's still a journey, of course. Yeah. But I'm really trying to make them wale wanaume wenye wanajielewa. Staki wanaume wana prove point, toughness, ile negative masculinity. I embrace them as boys, as all kids. Niseme hivyo. Not like a boy or a girl. But june najua it's sensitive. Hatuwezi jidanganya venye tu umesema biologically. Hatuwezi jidanganya ati venye ninafanya ndivyo na assume ndivyo iko. I don't want to assume. Kweli. Yeah, I'm really trying yenye akue tu yeye aji express kama mtoto as a person, not because ni boy ama girl. Sawa. Mpaka hapo tumeelewana. Tuko pamoja. Sasa kwa hii discussion. Yes. Actually umeanza kunotice hatuwezi uplift one gender tuachane na nyingine. Like we have to do both. It's true. The same time. Sindio? So it's actually true that pande zote kuna issues. You just have to find out issues ziko pande gani. So the fact that kuna avenues mamdem kuongea na open up, ndio bado nataka for the boys bado. Kukuwe na avenues wase kuongea, kuvent, kusema issues zenye wanapitia na vitu kama hizo. Waji express. Waji express bila woga. Bila being judged pia. Sasa kuna wacha nimalizie tu na hii ya mwisho. Kuna statements zenye ni suppressive. Unaona kama vile unasema upendi the word submissive. Kuna words fulani zenye kama kuna hii statement yenye nimeiona mara moja ati when you educate the girl, you educate the society. You can chuna. What was that? As if? Yes. What do you mean? We mean that when you educate a girl, you educate society. That's what we mean. What is in there for you not to understand? What are you not understanding from that? Kile si understand hata ni hiyo inaitwa what is that? You know? Double standard. Buda niko sure ningesema when you educate the boy, you're educating the itakuwa issue. Shanipata. So your double standard ndio issue hapo. Hiyo ndio kitu uelewi. Hapana, hai make sense. Tukua tuseme aje. Your double standard. Useme wote. Yeah. Everyone should be educated equally. Si tunasema. Now you see that statement commonly ndio wa mama or ladies that are now coming a girl child. They are trying to come up. Ndio najaribu kuambia, I'm answering how that statement oftenly. They're trying to come up. They're trying because many a times before it has been men.
It has been men. Doing what? That statement is also just encouraging, challenging a girl child to push harder, to focus more. I sound Let me answer you, by the way, literally what it means when you educate a girl, you educate a society. Now when women, you know, we are nurturers. I like how you put it. We are nurturers, right? And men are provide. So, you know, when I'm empowered, we take care of everyone. That's what we mean by society. This. What do you mean? Nyinyi amkwangi hivyo. You know. Na imekuuma sana. You know. Women. Mimi spendi double standard. Sipendi double standard. No, women, when you educate a woman, you educate society. We share what we have. We spread our wings. Sisi tunakwanga ile mti yenye branches zetu zinakava. We are umbrellas. It is the same for boys. We take off everyone. Hatuchaguangi. You educate the society. Wacheni hizo bana. By the way, we are also taking care of you. You are part of society. So, mwache machungu. We are still taking... You are part of this society that... We can do both for both. See one-sided. Nakuelewa. We can do both for both. See one-sided. So, tuseme, educate a child, you educate society. Tutoke kwa girl boy. Yes. Sindio? Anyway. Imekuwa fresh. Imekuwa episode ingine tamu sana. But I think tutaifanyia part nyingine. We honestly do. We should. In the future. Eh. Mimi naitwa Van the DJ Kenya kwa wale wanijui. Ni Dimore. Dimore usishangae anafanya nini hapa hivi. Following our conversation. Ni gangster. Hii ni kazi yake. Yeye anakuanga tu silent hivyo. Anafuata conversations, ndio. So, hii ni sasa sijui kama hii ni tutatumia intro the same pande zote, si ndio? We just choose one intro for everyone. Sasa we're done? Nataka kuifanya sasa. Ama utaifanya? Okay. No, go ahead. Nilifanya intro. See, we did both. Sisi wote tulifanya. So just close. We can close both of us. Me, I'm fine. I'll throw in one word and I'll be okay. So. You see, you see now, women, we are easy. So it's been real. Kama enjoy the conversation, make sure subscribe, like the video so that you help out with the algorithm. Yeah. Unaweza tufuata online at the Syntaxera podcast, IG na the Syntaxera pod on Twitter. I'm Seraphine all the way, Seraphine Were on IG, Facebook zote. Yeah. Sawa. Alafu tutapatana kwa episode nyingine inshallah. Au sio? We'll be glad to hear your views, your comments, what you are thinking. Have we triggered something? Please, let's hear your mind, your opinion down below. Kwa comment section. Tuambie. Nini unataka tuongelele pia next time? Kama imekubamba, smash that like. Alafu pia kama kuna kitu tumesahau. Mtukumbushe. Aki ni mob story ni mob. Ni mob story ni mingi. See you guys. Ndio. Tuonana manze. Kaboom.